Welcome to Life Crisis Today. A Spanish translation will immediately follow the program. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. Una traducción en español saldrá al final del programa. Conmigo, su presentadora, Lisa Garcia. Welcome to Life Crisis Today. The Life Crisis Center serves victims of domestic violence, sexual assault, and child abuse in Wicomico, Worcester, and Somerset counties. My name is Janelle Hale, and with me today is Elizabeth Ireland. Thank you for being here, Liz. Glad to be here, Janelle. Liz is our staff attorney at the Life Crisis Center and works primarily with victims of domestic violence and sexual assault in getting peace and protective orders. Today she's here to update us on some changes in the law. Liz, what are some changes that you think will affect victims of violence? Well, there were quite a few. As always, we had some wins and we had some issues where we'll have to go back and talk to the legislators next year. One of the big changes in the law is that if you're in a dating relationship and are the victim of abuse, you can now seek a protective order rather than a peace order. And that is going to afford you a lot more protection than was available under a peace order. Mm-hmm. Now, you mentioned two types of orders, peace orders and protective orders. And these affect victims of abuse, stalking, dating violence, and other similar crimes. Can you explain that in a little more detail? Sure. Basically, a protective order is what you would seek if you have a specific type of relationship with the abuser. If you have a child in common, you can get a protective order. If the abuser is your current or former spouse, no matter how long you've lived apart or been divorced, if you're a relative by blood, marriage, or adoption, you can get a protective order if that's the person who is harassing you. You can also get a protective order if you're a parent and your child is abusing you, or a child and your parent is abusing you under certain circumstances. And finally, cohabitants can seek protective orders. And under the law, to be a cohabitant, you have to have had a sexual relationship with the other party, and you have to have lived with them for at least 90 days out of the year prior to the date you file. So as you can see, that would leave out the person who had a dating relationship, a sexual relationship with someone but never cohabited. So until the law was changed this year, you could only seek a peace order if a boyfriend or girlfriend that you no longer were with was abusive to you. And so now if you have had a sexual relationship with a person and that person is abusing you, you may qualify for a protective order. And when does this take effect? October 1st of 2015. I wanted to mention some of the reasons that that's important. One of the reasons victims of dating violence, as well as anyone else who would qualify for a protective order, there's some significant safeguards that are available with a protective order but are not available with a peace order. For example, if a person has a protective order entered against them, the abuser, he or she has to turn in all guns to the local law enforcement agency. And for the duration of that order, which is a year under a protective order, you cannot legally purchase more guns. Another safeguard under a protective order that isn't available under a peace order is that if the abuser violates that order, there can be a warrantless arrest by police. Under a peace order, you have to show that the abusive act happened within the last 30 days. Under protective order, there is no such time limitation. And of course, the other significant thing is that a peace order can only last for 6 months, and protective orders are 1 year duration unless there are special circumstances that can allow you to extend them. Can there be an extension of an existing protective order? Yes, the law provides for that. A 1 year order can actually be extended to a total of 2 years under certain circumstances. If the parties had a previous protective order and it's expired and there's a new act of abuse within a year of that expiration,
that can be the grounds for getting a 2-year protective order. Also, if there's an order in place that hasn't expired and there's a new act of abuse between the same parties, the court can extend the order to a total of 2 years rather than the 1 year that you originally obtained. And what kind of relief is available through a protective order as opposed to a peace order? Well, given the nature that usually there's an intimate relationship between parties that get protective orders, family relationship or children in common, some of the forms of relief, well, the standard form of relief is that the court orders the abuser to have no contact with the victim again, and also can restrict the abuser's ability to go to certain locations, such as the victim's place of employment or her school or daycare provider, that sort of thing. Protective orders also can result in a temporary custody order, granting one or the other party temporary custody, legal custody of their children in common, and can also establish specific visitation schedules. Now, it is not a custody case per se, so that most people go on to try to resolve their differences in the circuit court through a true custody action, because you have to keep in mind a protective order is only 1 year duration. Other things that can be done, the judge can award the petitioner, the victim, with temporary use and possession of a vehicle, no matter how it's titled, and use of the residence, no matter how it's titled. If a person is abused outside of Maryland and then moves into the state, do they need to return to the state where the abuse occurred in order to get protection? Until the law was just recently changed, that was the case. Fortunately, the courts have recognized that often people will cross state lines to get away from their abusers. And now you can get a protective order regardless of where the abuse occurred, so long as you're a resident of Maryland. You look at things to establish residency, such as employment, and that you have actually secured a home through a rental or a purchase, that sort of thing. Okay. Now, have there been any changes to the law related to the types of protection available or the types of relief available through a protective order? Well, we talked about all the different kinds of relief that are available. One I didn't mention, which is very important to women who are trying to get away from abusive situations, a court under a protective order can order financial support by the abuser for that duration of the order. It's not much help to have your abuser ordered away from you if you were financially dependent on him. People often say, well, why does she stay with him? Well, you know, if your choice is to stay and keep a roof over your head and your children's head, sometimes people make those difficult choices, but they don't need to, because now this is not a new change, but the fact is that the judge can order financial support. But the change in the law was the establishment of a catch-all provision. In addition to the things I've just described that are relief, the court can also order any other relief that serves to protect the victim. So courts are going to be given some latitude to go outside the bounds of the specific types of relief in order to better safeguard victims. Now, how long does the protection through a protective order, how long does that last? Protective orders last for 1 year, and peace orders last for 6 months. Is there a way to get a permanent protective order? A permanent protective order can be granted if the person who abused the victim received a criminal conviction with a sentence of 5 years or more, and has served at least 1 year of that period of incarceration. So that's the state of the law. What did change about permanent protective orders is the enumerated crimes that can result currently are first and second degree attempted murder, first and second degree rape or sex offense, and first or second degree
assault. The legislators added a new qualifying crime, and two actually, if you are convicted of soliciting murder or of conspiracy to commit murder, and you receive that 5-year sentence and serve 1 year of it, then a person can convert a 1-year final protective order into a permanent protective order. Now, married victims of domestic violence might need more than 1 year of protection. They may be seeking to end the relationship through divorce. Can acts of abuse be the basis for divorce? Yes, acts of abuse can be the basis for the granting of a divorce. The description of those kind of events include cruelty to a spouse or a child that the parties have in common, or excessively vicious conduct, and sadly, very often, those factors are what's happening and that cause people to seek divorce. Could you talk a little bit about changes to the waiting period when filing for divorce? Well, I think that the family law practitioners are all abuzz about this particular change, but grounds for an absolute divorce, there's several, as we talked about, excessive vicious conduct and voluntary separation of 1 year's duration. Well, they have removed that 1 year waiting period, so there is no waiting period to get a divorce if the parties have no minor children and if they enter into a written agreement that takes care of all issues pertaining to property and alimony. So that's a big change under the law. Were there any bills that you were hoping would pass that didn't? Well, the one that comes to mind, there was an attempt to lengthen the period of time when an adult who was abused as a child could seek a lawsuit and damages against the abuser. The law currently provides that even though there are statutes of limitation for most kinds of civil lawsuits, that there's a recognition that when you're abused as a child, you can't even bring a suit until you're 18. So that the law was that you had until you were 25. So it gave you 7 years to seek a lawsuit. There was a bill that was proposed to make that 38 years of age. That did not pass. But still, I think it's an important thing for people listening to know, if you or someone that you love has been the victim of abuse as a child, that you can pursue damages against that person through a civil lawsuit up until the time that you're 25. Additionally, I don't think a lot of people realize that the Maryland Criminal Injuries Compensation Board will allow a person to seek financial help that was caused by the abuse up until you're 25. Normally, to get that kind of help from the Maryland Criminal Injuries Compensation Board, you have to report the crime within 48 hours. Or a little bit longer depending on the circumstances. But there's, again, that special recognition for children who were abused, who don't think about getting help with their counseling bills or other immediate effects of being abused. And I would really like to get that word out there. And you can actually go online to do that. You can call Life Crisis Center if you'd like some assistance with that. Or you can contact your local state's attorney's office. And how could someone contact Life Crisis if they need more information about anything that we've discussed today? The hotline is 410-749-HELP. And I encourage anyone who has questions or would just like to have a better explanation of any of these changes that might be pertinent to call that number, and they'll direct you to the legal department. Okay, well, Liz, thank you very much for being here today and for sharing this information with us. My pleasure. And thank you for watching Life Crisis Today. Please mark your calendars for October 3rd, when we'll be kicking off Domestic Violence Awareness Month with our second annual Life Crisis Center 5K and 1 mile walk. You can check our website, www.lifecrisiscenter.org, for more information. Thank you again for watching, and please stay tuned for the Spanish translation. Bienvenidos a Life Crisis Hoy. El Centro de Life Crisis sirve a víctimas de abuso sexual, violencia doméstica y abuso de menores en los condados de Wycomico, Somerset y Worcester. Mi nombre es Lisa García y yo seré su anfitriona el día de hoy. Con nosotros estuvieron Janelle Hale y Elizabeth Ireland.
Janelle Hill es la directora del área legal y Elizabeth Island es nuestra abogada en el Centro de Life Crisis. Ella ayuda primordialmente a víctimas de violencia doméstica y abuso sexual, ayudándoles a recibir órdenes de protección y órdenes de paz. Y ellos estuvieron hablando acerca de los cambios que hubo en la ley. ¿Cuáles son los cambios que creas que van a afectar a las víctimas de violencia? Bueno, hubo cambios y como algunas veces hay cambios que son favorables o hay otros que no se ganaron. Entonces, algunos de los que no se ganaron se van a tener que regresar el próximo año. Uno de los grandes cambios es que en la ley, si estás en un noviazgo, eres una víctima de abuso, ahora puedes pedir una orden de protección en vez de una orden de paz. Y esto te va a dar muchísima más protección que lo que te daba una orden de paz. Mencionaste dos tipos de órdenes de paz y órdenes de protección. Y estas tienen efecto en víctimas de abuso, acoso, violencia en el noviazgo y otros crímenes similares. ¿Nos podrías explicar esto con más detalle? Básicamente, una orden de protección es lo que buscas si tienes un tipo de relación específica con el abusador. Si tienes un hijo o una hija en común, puedes pedir una orden de protección. Si el abusador es tu esposo actual o que haya sido anteriormente, no importa cuánto tiempo han vivido separados o han estado divorciados. Si son parientes por sangre, matrimonio o adopción, puedes obtener una orden de protección si esa persona es la que te está acechando. También puedes agarrar una orden de protección si eres un padre o un hijo o hija que están siendo abusados. También bajo estas ciertas circunstancias, si eres niño o niña y tus padres te están abusando. Finalmente, a las personas que están siendo cohabitantes, o sea, viviendo juntos, también pueden pedir una orden. Y bajo la ley, para ser un cohabitante, tienes que haber tenido una relación sexual con esa persona y tienes que haber vivido por lo menos los últimos 90 días o 90 días en el último año antes de que pidas la orden. Entonces, ¿cómo puedes ver esto? Dejaría fuera a la persona que tiene una relación íntima pero no han vivido juntos en ese año. Y por eso es que la ley cambió. Entonces ahora en vez de que puedas pedir una orden de paz, si eres la novia o novio y que ya no estás con él o ella, puede estar siendo abusivo contigo. Pero ahora sí está teniendo una relación sexual con esa persona y esa persona te ha estado abusando, puedes calificar para una orden de protección. ¿Y cuándo entra esto en efecto? El 1 de octubre del 2015. Quiero mencionar algunas de las razones por las cuales esto es importante. Una de las razones es que las víctimas de violencia en el noviazgo y también en cualquier otra persona que califique para una orden de protección, hay unas salvaguardias de protección que están disponibles con la orden de protección, pero no están disponibles con una orden de paz. Por ejemplo, si la persona tiene una orden de protección en contra del abusador, él o abusadora, él o la abusadora tienen que entregar todas sus armas de fuego a la policía por un año, que es lo que dura esa orden de protección, y no pueden comprar armas legalmente. Otra salvaguardia es que existe la orden de protección, pero en la orden de paz, que si el abusador viola esa orden de protección, puede haber un arresto sin tener una orden de arresto. Bajo una orden de paz, el acto del abuso tiene que haber pasado en los últimos 30 días y con la orden de protección no existe tal cosa. Otra cosa significante es que la orden de paz solo dura 6 meses y una orden de protección dura un año, a menos de que haya otras circunstancias especiales que te dejen extenderla. ¿Podría haber una extensión de una orden de protección existente? Sí. La ley provee eso. Una orden de un año puede ser extendida a un total de 2 años, bajo ciertas circunstancias, si las partes tienen una orden de protección y se expiró, y si otro incidente de abuso pasa dentro del primer año de la expiración de la orden de protección. Eso podría darnos el camino para agarrar una orden de protección de 2 años. También, si es que una orden no ha expirado
y hubo un nuevo acto de abuso, la corte puede extender la orden a una orden de 2 años en vez de la que tenías solamente por un año. ¿Qué tipo de alivio hay en una orden de protección que no hay en una orden de paz? Bueno, dada la naturaleza que hay una relación íntima en las personas que van a arreglar una orden de protección o una relación familiar o niños en común. La orden estándar es alivio para que la corte ordena al abusador o que el abusador no tenga contacto con la víctima otra vez, y también puede restringir el abusador de ir a diferentes lugares, como puede ser el lugar donde la víctima trabaja, donde la víctima vive, donde la víctima va a la escuela o donde está la persona que cuida a los niños. Las órdenes de protección también pueden resultar en custodia temporal, donde se le da la custodia temporal a una u otra persona y se le da la custodia legal de los niños que tienen en común, y también establecer visitación específica y los horarios. Bueno, esto no es un caso de custodia. La mayoría de las personas van y tratan de resolver sus diferencias en la corte del circuito por una acción de custodia verdadera, porque tienes que tener en cuenta que la orden de protección solamente dura un año. Otras cosas que podrían pasar es que el juez le puede dar el uso temporal y posesión de un vehículo a la víctima, sin importar el nombre al cual está el título del vehículo, y también puede obtener la vivienda sin importar el nombre a nombre de quien esté. Si una persona fue abusada en otro estado y viene a Maryland, ellos tienen que regresar a ese estado para pedir protección. Hasta que la ley cambió recientemente, ese era el caso. Afortunadamente, las cortes han reconocido que las personas cruzan las diferentes líneas de los estados para huir de los abusadores, y ahora puedes obtener una orden de protección sin importar en dónde ocurrió el abuso, mientras seas el residente de Maryland. Tú buscas diferentes cosas que indiquen que están tratando de obtener residencia en Maryland, tales como empleo, o que están tratando de asegurar una casa, ya bien sea que estén rentando o tratando de comprar una casa, y esos tipos de cosas. ¿Ha habido cambios en la ley relacionados con los tipos de alivios disponibles para una orden de protección? Bueno, ya que se habló de todos los tipos de alivio que hay disponible, una de las cosas es que no se ha mencionado para las mujeres que tienen que huir de situaciones abusivas. Bajo una orden de protección se les pueden ordenar soporte financiero para que el abusador les dé esa ayuda durante el tiempo que dura la orden. No es de mucha ayuda que le ordenen al abusador que esté lejos de ti si tú dependes de él financieramente. Las personas muy seguido pueden preguntar o dicen que por qué no se fue, que por qué se quedó. Bueno, es una decisión muy, muy difícil el tener un techo sobre tu cabeza y sobre la cabeza de tus niños. Entonces, ahora no necesitan hacer eso porque bajo este cambio, el factor que el juez puede ordenar el soporte financiero. Pero el cambio en la ley fue el establecer una captura de toda la presentación en suma con todo lo que ya describí. Como alivio en la corte, también puede ordenar cualquier otro tipo de alivio que se les puede ayudar a la víctima. Entonces, las cortes pueden tener más latitud, que es lo que pueden ordenar, en vez de que solo ordenar que lo que antes se ordenaba, que solamente se alejaran. Antes era ese alivio y ahora es más para proteger a las víctimas. ¿Cuánto dura la orden de protección? Las órdenes de protección duran un año y las órdenes de paz duran 6 meses. ¿Hay alguna forma de obtener una orden de protección permanente? Una orden de protección permanente se puede dar si la persona que abusó a la víctima recibe una convicción criminal con una sentencia de 5 años o más, ha servido un tiempo de encarcelamiento de un año o más, o eso es lo que la ley dicta. Lo que cambió es que una orden de protección tiene un número de crímenes que pueden resultar en una orden de protección permanente. Actualmente son intento de homicidio en primer y segundo grado de violación, o una ofensa sexual o asalto en primer o segundo grado. Los legisladores añadieron 2 crímenes que califican, y estos son solicitar un homicidio o conspirar en un homicidio.
Y si recibes esta sentencia de 5 años y sirves 1 año de esa sentencia, entonces la persona puede convertir esa orden de protección por 1 año en una orden de protección permanente. Las víctimas de violencia doméstica que están casadas pueden que se necesiten la protección por más de 1 año o que estén buscando terminar la relación por medio del divorcio. ¿Pueden los actos de abuso ser parte para el divorcio? Sí. Los actos de abuso pueden ser la base para que se les conceda el divorcio. La descripción de estos tipos de eventos pueden ser crueldad con esposo o esposa, a un hijo o una hija que las personas tienen en común o conducta viciosa excesiva. Y tristemente, esos son los eventos que pasan seguido y les causan a las personas pedir el divorcio. ¿Podrías hablar de los cambios en los tiempos de espera cuando se meten los papeles para el divorcio? Bueno, las personas que practican la ley familiar están a favor de este cambio en particular, pero el camino para el divorcio absoluto puede ser de varias formas. Antes era la conducta excesiva viciosa, la separación voluntaria de duración de 1 año. Ya se removió ese año de espera, entonces ya no hay que esperar ese tiempo para obtener el divorcio. Si es que las personas no tienen hijos menores y si entran de un común acuerdo donde donde se encargan todos los problemas pertenecientes a las propiedades y a la pensión alimenticia. Ese es un cambio muy grande en la ley. Bajo algunas leyes, ¿qué esperas que pasen que no pasaron? Bueno, se intentó expandir el tiempo de cuando un adulto que fue abusado cuando era un menor busca un pleito legal en contra del abusador. La ley actualmente provee que aunque hay estatutos de limitación, hay ese reconocimiento que aunque haya sido abusado cuando eras un menor, no puedes poner un pleito legal hasta que tengas 18 años. Entonces, la ley era que tenías 7 años para poder hacer ese pleito legal, entonces tenías hasta los 25 años. Y había una ley que proponía que se cambiara esto hasta los 38 años, pero no pasó. Pero creo que es importante para las personas que nos están viendo que si eres alguien que fue abusado cuando eras un menor o que si tienes familiares que fueron abusados y si pueden tener un juicio legal y pedir ayuda por esos daños en contra de esa persona por medio de un juicio civil, la edad que tienen hasta la edad que tienes a los 25 años. En suma, con eso les cree que no hay muchas personas en Maryland que no saben de el Maryland Criminal Injuries Board Compensation y dejan que las víctimas, ellos piden ayuda por los daños que se les causó por el abuso hasta que tienen los 25 años. Normalmente con la Maryland Compensation Board tienes que reportar el crimen dentro de las primeras 48 horas o un poco más tarde dependiendo las circunstancias. Pero otra vez este reconocimiento especial. Los niños que han sido abusados, que no piensan en buscar ayuda para su consejería y los efectos inmediatos de ser abusados, y ella quiere que se sepa que se puede aplicar en el internet o pueden contactar al Centro de Life Crisis si es que necesitan ayuda con eso, o también pueden contactar a la oficina local de su Procuraduría del Estado local. ¿Cómo puede alguien contactar a Life Crisis si es que necesitan más información acerca de lo que hablamos hoy? Si alguien necesita ayuda, pueden llamar a la línea de ayuda que es 410-749-4357. Si alguien tiene preguntas acerca de lo que hablamos hoy, ellos pueden llamar a este número y ellos pueden ser contactados con el área legal. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Espero que la información haya sido de su agrado. Recuerden, si necesitan contactar al Centro de Life Crisis, pueden llamar 410-749-4357. También marquen sus calendarios porque el día 3 de octubre vamos a tener nuestra segunda caminata, que es un 5K y una caminata de 1 milla. Así es como vamos a empezar el mes de octubre, que es el mes de la concientización de violencia doméstica. Como les dije, si quieren contactarnos, 410-749-4357. Gracias, que tengan buen día. Adiós.
Would you like to see your community organization or nonprofit group featured on PAC 14? To get started, contact us at 410-677-5014 or visit our website at www.pac14.org. PAC 14 is a great way to connect with your community.